Hi, welcome. Dr. Ruth Anderson and Montserrat here. We are here to teach you about the angelic gems today. Hi, good morning, everybody. Good morning, Dr. Ruth. How are you? I'm great. Thank you. Do you want to tell everybody good morning in Spanish? Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar de nuevo con nuestra clase de las gemas angelicales con la doctora Ruth Anderson y una servidora Montserrat, Ángeles y Arcángeles. We have been here for 3 shows so far. Two, I guess today's our third. And we are teaching about the angelic gems. El día de hoy ya tenemos con esta nuestra tercera clase. El día de hoy vamos a hablar con los demás arcángeles, los vamos a presentar. And angelic gems are glass beads that have been infused with energy from the archangels. Y pues para recordar un poquito, las gemas angelicales son estas gemas que nos mostró la doctora Ruth. Son gemas de vidrio color verde, pero tienen la energía de diferentes arcángeles o diferentes espíritus de la divinidad. Archangel Raziel showed me this a year and a half ago. Arcángel Rafael le explicó a la doctora Ruth, se los mostró hace un año. And he asked me to prepare to share these with other people. Y le dijo que se preparara para compartirlo con la demás gente. So you can purchase some of these gems. And when you do, you get 33 gems in a bag. Nos dice la doctora Ruth que ustedes también pueden comprar las gemas angelicales y cuando las compran, cuando las adquieren, van a recibir en una bolsita roja 33 gemas angelicales. And the bag is a nice little velvet bag. Esa es la bolsita donde vienen las gemas. And there's also a deck of angelic gem cards that Y comes. también vienen un paquete de tarjetas, que son las tarjetas que Arcángel Rafael le dijo a la doctora Ruth que hiciera a como él le dijo. And there are videos that come, and so you can learn from us how to work with the gem energy. Y hay videos, va a haber más videos donde ustedes van a poder aprender a trabajar con las gemas angelicales. So each gem, while it looks green on the outside, has different color energy on the inside. Aunque las gemas, así como la muestra la doctora Ruth, es verde, ustedes la pueden ver verde, tienen una energía por dentro de diferente color de cada arcángel. There are 12 different colors of energy, and each color is associated with an archangel or the spiritual divinity. Son 12 energías diferentes y cada arcángel tiene un color que está representado en la gema, que es con la energía con la que vamos a trabajar, y ella nos va a ir explicando cómo trabajar con esta energía. I'm going to walk you through the colors now. Ahorita nos va a guiar por los colores para darnos un repaso de lo que hemos estado viendo. The silver or platinum color is God's energy. El plateado es la energía de Dios, de la divinidad. The gold color is Christ energy. El dorado, así como lo miran como como diamantina, es la divinidad crística, es Cristo. The blue energy is Archangel Raziel. El azul es Arcángel Rafael. This might confuse you if you are used to seeing green energy with Archangel Raziel. Esto los puede llegar a confundir porque estamos acostumbrados a ver al Arcángel Rafael de color verde, pero es azul. But every single one of these gems is green, and it was brought to us by Archangel Raziel. Pero todas estas gemas son color verde. Pero recuerden que por dentro tienen la energía de diferente color.
The blue energy helps us to clear physical things in our body. La energía azul nos ayuda a limpiar, no a sanar, a limpiar las energías del cuerpo. The red color is Archangel Metatron. El color rojo es de nuestro amado Arcángel Metatron. And this energy helps us to clear our bloodstream as well as things we think that don't serve us anymore. Arcángel Metatron con el color rojo nos ayuda a limpiar, podría decirse de una manera nuestra ADN, nuestra sangre que corre por nosotros y también las cosas de nuestra mente que no necesitamos, que ya no nos sirven, esos pensamientos que no nos dejan avanzar. The pink color is represented with Archangel Cassiel. El color rosita está representado por Arcángel Raziel. We spent a lot of time with the pink color last week. La semana pasada estuvimos hablando mucho tiempo de Raziel, de Arcángel Raziel y del color rosa. It helps us to clear grief and feelings of being isolated or alone. Nos enseña, nos ayuda, perdón, a limpiar el dolor de una pérdida, nos ayuda a limpiar todo ese tipo de dolor que no necesitamos, que fue lo que hicimos la semana pasada con el color rosa. The orange color is represented with Archangel Gabriel or Gabriel. El color anaranjado está representado por Arcángel Gabriel, que es no de color blanco. And Archangel Gabriel helps us to clear stuck emotions. Y Arcángel Gabriel nos ayuda con las emociones estancadas o atoradas. Él nos ayuda a limpiarlas con el color anaranjado. Like anger or grief or sadness. Como la tristeza, el dolor, el duelo, todo eso nos ayuda con el color anaranjado. And today we're going to spend time with the black color represented by Archangel Azrael. El día de hoy vamos a ver la energía de nuestro amado Arcángel Azrael, representado con el color negro. We're also going to spend time with Archangel Uriel and the color brown. También vamos a pasar el tiempo con Arcángel Uriel con el color café. And if we have time, we're going to spend time with Archangel Raziel and the color yellow. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar con Arcángel Raziel con el color amarillo. And next week, we are going to spend, it doesn't show up because it's green. There we go. I know. Arcángel. Perdón, go ahead. Archangel Ariel. Es el verde, porque no se mira por el green screen, está representado por Arcángel Ariel. That's funny. And next week, white with Archangel Michael. Y la semana que entra también, Arcángel Miguel con el color blanco. And lastly, next week, purple with Divine Mother Mary. Y por último, el color morado con nuestra hermosa Madre María. So you might be wondering, when the gems are green on the outside, how do I see or feel the other colors? Que ustedes se preguntarán, si ustedes ven las gemas que son verdes, van a decir, bueno, ¿cómo puedo ver la energía de otro color dentro de ellas? ¿Cómo la puedo sentir? You hold one. La van a tomar en su mano, así como la doctora Ros la tiene. And you close your eyes and feel. Van a cerrar sus ojos y van a sentir. And see if you can see or feel a color coming off the gem. Y ustedes van a ver o a sentir qué color viene de la gema verde.
This one feels orange to me right now. Dice la doctora Ruth que esa en especial ahorita ella la siente de color anaranjado. So I look through my cards and I find the orange card. Entonces, como la sintió de color anaranjado, va a tomar las cartas y de las cartas va a sacar la del color anaranjado. And I see that it's Archangel Gabriel. Dice, y veo que es Arcángel Gabriel. And I ask Archangel Gabriel to join me in my meditation. Y le va a preguntar a Arcángel Gabriel, lo va a llamar para que se una con ella en esta meditación. And I ask in the color orange. Y le pide que se manifieste de color anaranjado. And then I sit back and I watch and I feel. Dice, entonces me siento, respiro y veo As that color orange helps provide a clearing. como este color me está limpiando. So Monsi, let's sit with the color orange for just a minute since we pulled that color gem. Lo que vamos a hacer, ya saben, como siempre, vamos a cerrar nuestros ojos para visualizar el color anaranjado por unos minutos. I have to laugh, Monsi, because what I just saw was Archangel Raziel with a paint bucket of orange paint, and he just threw it on me, which actually made me laugh, which is perfect for clearing other energy. Se ríe, me dice la doctora Ruth, que se ríe porque acaba de visualizar, de ver a Arcángel Rafael con una cubeta de color entre rosa y anaranjado y que se la aventó encima a ella, que por eso le dio risa, que está bien porque lo necesita, la está limpiando, pero le dio risa cómo le aventó la cubetada de color rosa con anaranjado. Archangel Raphael is being silly this morning, and I don't normally see him silly, so that's fun for me to watch. Dice la doctora Ruth que normalmente Arcángel Rafael es muy, no es muy juguetón, que el día de hoy se le hace curioso y hermoso ver cómo Arcángel Rafael está jugando con ella el día de hoy. So I see myself in spirit dripping in orange, and Archangel Raphael took, it looks like cupcake sprinkles, and has put them on top of me. So right now in spirit, I look like an orange cupcake with sprinkles. Dice que le da risa porque Arcángel Rafael le está poniendo como esas chispitas que tienen las donas o los panecitos, esas chispitas de colores, pero que ella se visualiza a ella misma como si fuera un panecito con esas chispitas de color anaranjado por todos lados. I think Archangel Raphael is reminding us to have fun. Que ella percibe que Arcángel Rafael nos recuerda en este momento que hay que divertirnos, hay que sonreír. Monsi, can you feel orange? Yes, I could see him in front of me, but I see this orange light coming out of his hands, both hands, and he's putting it like towards me. That's how I'm visualizing him. Y me pregunta la doctora Ruth que si puedo ver a Arcángel Rafael. Le digo que sí lo veo, que yo lo veo diferente, lo veo parado frente a mí, con sus manos extendidas, y de sus manos sale esta luz anaranjada, directa hacia mi cara, cubriéndome, y así es como yo lo veo. And we're all going to see and feel things differently, depending on what we need. Dice la doctora Ruth que no todos vamos a ver lo mismo, perdón, que no todos vamos a ver lo mismo, que cada quien lo va a ver diferente y de la manera que lo necesitamos. And that's some of the magic of working with the gems.
that it is based on exactly what each one of us needs. Y nos dice que eso es lo hermoso de estas gemas, porque trabajamos con lo que cada quien necesita. Are we ready to learn about black? Dice, nos pregunta la doctora Ruth que si estamos listas y listos para aprender del color negro. Now that you're mentioning the color black, I see a lot of people that are commenting already. We're full of comments. One of the comments was that they didn't know that we could work with the color black. Oh, yes. Le digo a la doctora Ruth que estoy leyendo que ya tenemos muchos comentarios y que uno de ellos es de Norma Morales, que nos está preguntando, que nos está diciendo que ella no sabía que podíamos trabajar con el color negro. Archangel Azrael is a very important archangel. Nos dice la doctora Ruth que Arcángel Azrael es uno de los arcángeles muy importantes. He helps us with transitions and when we go through something that is unknown to us. Nos dice la doctora Ruth que, como sabemos, Arcángel Azrael nos ayuda con los duelos, pero también nos ayuda con las cosas que no conocemos. Archangel Azrael has shown me that he helps people when they pass over. Dice la doctora Ruth que Arcángel Azrael le ha mostrado cómo él ayuda a las personas cuando están trascendiendo para llegar a su destino. We are never alone when we die. Never. Dice la doctora Ruth que nunca estamos solos cuando morimos, cuando trascendemos, nunca estamos solos. When we feel the color black coming from one of the gems, Cuando sentimos el color negro salir de la energía de las gemas verdes, it does not mean that someone is going to die. tampoco quiere decir o no significa que alguien vaya a morir. So do not be afraid of the color black. Así que no tengan miedo del color negro cuando lo perciban. No significa que alguien va a morir. It just means that there is a transition or something new coming in that maybe you don't know what it's going to be. Que puede ser que, más bien, es que significa que viene una transición, un cambio y que tenemos miedo a lo que no conocemos. When your child begins a new grade in school, like goes to kindergarten, that is a huge transition. Cuando, por ejemplo, me dicen, cuando los niños van al kinder, la primera vez que van al kinder, como el mío, es una transición, es un cambio. Entonces, para eso nos ayuda Arcángel Azrael. If you start a new job, that is a huge transition. Si empiezan un nuevo trabajo, es una nueva transición, es un cambio. Or if you or a loved one is having some health concerns, that's a huge transition too. O si algún familiar o ser querido está pasando por una enfermedad, eso también es una transición, una enfermedad seria. Anytime you are facing a transition or something that is unknown, ask in Archangel Azrael. He is a fabulous support with that. Cuando ustedes no sepan algo o les dé miedo algún cambio o algo que desconozcan, pueden pedirle ayuda a Arcángel Azrael y él va a llegar y ayudarles. So let's sit and we'll close our eyes, we'll meditate, and we'll feel Archangel Azrael's energy and the color black. Entonces lo vamos a hacer otra vez, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar, perdón, el color negro. It's a very quiet
energy that I'm sensing today. Dice la doctora Ruth que es una energía muy, muy silenciosa el día de hoy. And actually what I'm seeing, Monsi, this is interesting. I am seeing a vase on the table, almost like a wine chalice in the Bible times that you could pick up and drink out of. Dice la doctora Ruth que ella puede mirar algo, algo diferente en este momento sobre una mesa. Hay algo de los tiempos antiguos. So in spirit, I am going to pick up that black vase and I am going to drink from it because I know it's going to bring that black energy through me. Dice que sobre la mesa hay como un jarrón o una jarra antigua y en espíritu ella la va a tomar el jarrón para beber lo que tiene dentro, que va a ser el color negro y que sabe que le va a ayudar. So you might be seeing this black energy differently than I am, but that's what I'm seeing. Dice la doctora Ruth que nosotros podemos presenciarlo o verlo o visualizarlo de una manera diferente a lo que ella está viendo. And as I drank that liquid from the black vase, I saw a vision of the ocean. Dice la doctora Ruth que mientras bebe el líquido negro de la jarra, puede visualizar el océano. But the ocean was extremely calm. There was not one wave at all. Pero dice que puede ver el océano, el mar, completamente tranquilo. No hay ni una sola ola. The message to me with that black energy is no matter what transition I'm going through, it can feel calm. Lo que ella puede sentir o percibir de este mar tranquilo es de que no importa qué tan fuerte sea la situación por la que están pasando, deben de estar tranquilos. It's very peaceful sitting here with this vision of the ocean. Es muy relajante, muy, muy tranquilo. Se siente una paz hermosa al estar sentado viendo el océano así de calmado. Okay, this is funny, Monsi. So what I see now is that I am on a raft in this ocean and Archangel Azrael is on the raft with me and he is rowing. He has his pedal in the water and he's making the raft go forward. Dice que ella, es curioso que ahorita ella se puede ver como en una, no estoy segura si la palabra correcta sea como una balsa con Arcángel Azrael y que él la va empujando hacia adelante. He's letting me know that whatever change I'm going through, he will be there with me to support me. Que le está haciendo saber que cualquier situación por la que ella esté pasando, él siempre va a estar ahí con ella para apoyarla. And all I have to do is sit knowing that I don't even have to be the one rowing. Y dice que ella puede sentarse confiada y saber que va a ir creciendo, pero segura con Arcángel Azrael. So Monsi, I know you've been translating for me, but can you sense anything with the black energy? I just, first, at the beginning, I see everything black.
like completely black. And then I just saw Archangel Azrael in front of me. He was telling me something. I think he was telling me that he's always here with me. And then I could see the ocean at the same time when you were talking. Le digo a la doctora Ruth que yo también lo veo, pero al principio vi todo color negro, todo oscuro, no veía nada. Y después se apareció, se presentó Arcángel Azrael frente a mí, me dijo que siempre va a estar conmigo. Y unos segundos después pude ver el mar que nos estaba describiendo la doctora Ruth. It's a very calm energy today. Es una energía muy tranquila el día de hoy. So, Muncie, if any of our friends have questions about the Black energy or anything we've talked about so far today, could you ask them to share them and we'll answer those? Si alguna de ustedes, me dice la doctora Ruth, tiene alguna pregunta, I was looking down because I have the phone. Miraba hacia abajo porque estoy leyendo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta acerca del color negro, ahorita que las estoy leyendo, para que nos puedan preguntar y con gusto nosotros les podamos contestar sus preguntas. She always was saying that the black is, means for her, it means to be strong and protection. Okay. Is Betty saying that it's beautiful? Norma Morales says that she's surprised about the color black. Si no tienen preguntas, háganme saber para poder seguir con el siguiente color. I'm just waiting to see if they have questions. If not, we could go to Sure. the next one. I'm just going to give them a few minutes because sometimes it's a little of delay. And Norma, I love black hearts that you put. Yes, she put black hearts. Norma is saying that she feels when we were doing the meditation with the color black, that she was like floating in the black color. Oh, nice. Okay. I was surprised. I was surprised when I learned about the color black. The color. Yes, me too. I didn't know that he will represent the black color. I always see him, I don't know how you see him, but the way I see him like in the old Bible pictures. Cover like, I don't know what is the name of it's a robe? I'm not sure. Yeah. I can never see his face. I just see like a little bit of his nose and this part like this, just like this. I can never see his eyes. But my first experience with him, he scared me because I thought it was something bad because I see him in the corner of my door and standing with his big wings. But he was just like staring at me and I couldn't see his eyes, just like this. Everything was covered. And then I see his beautiful wings and I was like, no, he is an angel. He's Azrael. And I never see him like that. It was the first time. Le comento a la doctora Ruth que todos, pues, no sé cómo ella ve a Arcángel Azrael, si ella sí le puede ver la cara. Le digo que mi primera experiencia con él, yo no puedo verle la cara. Él trae como un ropón antiguo de las imágenes de la Biblia de antes. Entonces solamente le veo esta parte de la cara, así, no le veo los ojos, solamente este triángulo, así, la nariz y la boca. Y solamente lo veo parado frente a mí en una esquina. Y cuando le vi las alas, pensé que era algo negativo, pero después le vi sus hermosas alas y me dijo quién era. Entonces, comprendí que era Arcángel Azrael. Sanmel is Sandra. She's my sister. And she's asking, how can we get closer
to Azrael, to our Archangel Azrael, and that she was feeling really, really hot. I guess the energy. You can get closer to any of these archangels in prayerful meditation. Dice Sandra, te contesta la doctora Ruth y te dice que con cualquier arcángel puedes tener cercanía, siempre y cuando sea por medio de la meditación. Esa es la clave. La meditación es lo que nos va a conectar y a unir con cualquier arcángel. So always start with someone you trust. If it's God, Archangel Michael, Divine Mother Mary, always start with a spiritual being that you trust. Nos dice la doctora Ruth que algo muy importante es cuando hagamos meditación, tenemos que hacerla con alguien en quien podamos confiar. Principalmente y siempre se nos hemos dicho, la doctora Ruth y yo, con Dios, con la Virgen María, con quien ustedes crean que es el poder supremo, para que cuando ellos estén presentes, ellos nos abran la puerta para poder conectar con los arcángeles. And then you ask for that other archangel to join you, whether it's Archangel Azrael or one of the other ones we're working with. Y nos dice que ya cuando estamos nosotros conectados con Dios, con lo que nosotros escogemos, podemos preguntarle si puede traer la presencia de cualquier arcángel, puede ser Azrael, Miguel, Gabriel, y ellos nos van a dar permiso de que esta energía divina venga con nosotros. And then you can ask if that archangel has a message for you. Y entonces es cuando vamos a sentir que los arcángeles nos vienen a dar un mensaje especial a cada uno de nosotros. And then you just listen and see if you can hear or feel a message. Creo que lo que dice la doctora Ruth es algo muy importante, es que lo hagamos nosotros mismos en silencio y que podamos tal vez escuchar, ver, sentir el mensaje que nos están dando. And you want to thank the archangels for showing up for you. Y también algo importante es que tenemos que agradecerle a los arcángeles que vengan a vernos y que nos den este mensaje. I have more questions. Well, Samuel is saying thank you, and blessings. Lupita Chavez is asking if it's okay to do the guided meditations that we have, all over YouTube. That's what she's asking. If it's okay to do those, or if it's better to do our own, like the way we're doing it right now. Both, whatever works best for you. Lupita, dice la doctora Ruth, que puedes usar las que tenemos ya, las que encontramos en todos lados en YouTube, o las que hago yo, o las que hacen todos. Lo que mejor vibre contigo, lo que mejor te ayude, eso es lo que tienes que hacer. Okay. Then I see, thank you again. Blessings. Isbeth says, thank you. Laura Gonzalez is telling us, sharing with us that she was feeling really, really hot too, a hot energy. It was hot. And I think that's it. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Are we ready to go on Ok, to? estamos listas para seguir con el siguiente color, con el color café, que es de Arcángel. Okay. That's Uriel. Uriel. Archangel Arcángel Uriel. Uriel. And Archangel Uriel, I see Archangel Uriel as male. Maybe others see Uriel as female. But Uriel helps us to clear pollutants out of our bodies and out of our thinking. Nos dice la doctora Ruth que vamos a empezar con Arcángel Uriel, con el color café, que nos ayuda a limpiar ¿qué palabra sería esta? I'm trying to think about the word that it's Pollute, closer to that. toxins.
sería como el que nos ayuda a limpiar todo lo que no necesitamos como pensamientos o tal vez ideas que no necesitamos, nos ayuda a limpiar con el color café. And then I see one last question about the archangels. Norma Morales is asking, which archangel can I ask for help or to help me to concentrate more? To have a little bit more concentration. I would ask Archangel Michael or Archangel Raziel for that. Norma, Norma Morales, te dice la doctora Ruth que para que te puedas concentrar más sería Arcángel Miguel o Arcángel Rafael. Y vamos a continuar con Uriel. Y al último regresamos otra vez con las preguntas para seguir avanzando. I'm telling them that this was the last question for now. And then we will again ask at the end so we could continue with Uriel with the color brown. You can also, for clearer thinking, ask Archangel Metatron to help with that. Norma, también puedes pedirle ayuda a Arcángel Metatron para limpiar las ideas, los pensamientos. También él te puede ayudar. Okay, so let's invite in, close your eyes, and let's ask in Archangel Uriel and the color brown. Vamos a cerrar nuestros ojos de nuevo y vamos a invitar al color café de Arcángel Uriel a que venga con nosotros. These archangels are so funny today. Dice que los arcángeles están muy chistosos el día de hoy. Monsi, what I saw was an archery target, you know, with the bow and arrow and the red. Yeah, I saw a target and I was given a bow and arrow. So I put the arrow in the bow and I pulled it back and I aimed to the center of the target. And when I hit the center of the target, all of this brown paint came flying out all over the place. Dice la doctora Ruth que en cuanto empezamos a percibir el color café, que ella visualizó, está viendo una imagen de un arco con una flecha que ella tiene en las manos y con ¿cómo se le llama? Cuando nosotros, ese círculo rojo que tiene el centro, que viene siendo donde uno tiene que apuntar la flecha para darle en el centro, se me pasó la palabra, no me acuerdo cómo se llama. Dice la doctora Ruth que ella jaló la flecha, la estiró, la soltó y pegó en el centro, le atinó el mero centro, pero cuando le pegó al centro, salió la pintura de color café volando hacia su cara. So now I'm watching us and it's like we're having a mud fight where we're all just grabbing handfuls of this brown goopy energy and throwing it on each other. Dice que también nos observa ahora como en una pelea de lodo, que nos estamos aventando el color café las dos y que así nos estamos embarrando del color café. Everywhere the brown energy touches us, it clears, I don't know what the word is for toxins or pollutants out of our bodies. Nos dice la doctora Ruth que todo donde nos toca el color café nos limpia las toxinas. La otra palabra, perdón, no sé cuál sería en español, pero quiere decir que nos limpia como todas las toxinas negativas que tenemos en nuestro cuerpo, nos está limpiando a todos. That pollution can come in from the air that we breathe, or the foods that we eat, or the water that we drink. Yo tengo la palabra, pero no me puedo acordar. La tengo en la cabeza, pero no puedo decir. Todo lo que absorbemos de nuestra comida, de las cosas que tomamos, que son como toxinas que se nos quedan en el cuerpo, todo eso nos ayuda a limpiar.
So now I'm standing under, we all are standing under a waterfall of the brown energy and just letting it flow all the way through our bodies. Dice que nos puede observar a todas, que estamos debajo de una cascada de color café y nos está completamente cubriendo el color café de esta cascada a todas. Monse, are you experiencing the color brown? Yes, actually, I could see it. It's funny because I could see myself like sitting down in a little chair or something small. And Arcángel Uriel now he got the bucket. And he threw it on top of my head so I could see myself all completely like brown, dark brown. Mhm. Like if it was like a liquid that it fully covered me. Yep. Le digo a la doctora Ruth que puedo ver a Arcángel Uriel, que me sentó como en algo pequeño, en un banquito, y estoy sentada y me echó una cubetada de color café, que parece que traigo como si fuera lodo, toda cubierta de color café. Monse, would you ask, are there any questions about the color brown? ¿Tienen alguna pregunta acerca del color café? Vamos a darles unos minutitos para que puedan hacer sus preguntas en lo que las escriben, para poder avanzar, a ver si nos da tiempo de avanzar al otro. Las estoy leyendo. I'm asking them if they have any other questions or to see if we're not going to have enough time to go to the next one. So at least if we could answer some questions. Yeah, if they want to ask questions, Si tienen preguntas, ahorita podemos contestárselas porque ya no nos va a dar tiempo para otro. Isbeth is saying that she saw that she could visualize a hand with mud, a big hand full of mud. Mel is saying that she doesn't have a question. Thank you. Lupita Chavez is saying, when you mention the color brown, I see myself covered in a beautiful brown color. And Norma puts the brown hearts. Norma, I love your hearts. Norma dice la doctora Ruth que le encantan tus corazones cafés o café. Laura González is that she's okay, that she understands. Should we do we have time for Raziel today? Yes. Okay. Okay, they put more brown hearts. Okay, vamos a seguir entonces con el último que es Arcángel Raziel, que es el amarillo. We are inviting in Archangel Raziel and the color yellow. Ahorita vamos a invitar a nuestro amado Arcángel Raziel con su precioso color amarillo. Vamos a cerrar los ojos de nuevo. Vamos a invitar al Arcángel Raziel. Archangel Raziel is always funny to me. Arcángel Raziel, dice la doctora Ruth, que con ella siempre es chistoso. So he came in with a broom and he's sweeping up all of the brown to move it out of the way. Dice que llegó Arcángel Raziel con una escoba y que estaba riendo todo el lodo. And I could see him. Y yo también lo puedo ver que estaba riendo. And he brought in, it looks almost like a shower curtain, but it's yellow and it's yellow energy. And he's taking it like a blanket and kind of waving it and he's dropping it down over our heads. Dice que llegó como con una cortina amarilla, como si fuera una cortina de baño, y que le estaba sacudiendo, pero para ponerla sobre nosotros. The yellow energy helps us to clear out anything from past lives. La energía amarilla nos ayuda a cubrir
a limpiar todas las energías que traemos de vidas pasadas. Anything that comes down to us from our family that doesn't help us. Todo lo que viene de nuestras familias que no nos sirve o no nos ayuda en nada. Monsi, in my family, going back about 7 generations, there was the belief that whatever we were was not good enough. Nos dice la doctora Ruth que en su familia, de generaciones anteriores, había una creencia que nunca era suficiente lo que creían o en lo que creían. My grandfather believed it, and he taught my father to believe it. Que su abuelo le creía en eso y su abuelo le enseñó a su papá a seguir creyendo en eso. And my father taught us to believe it. Y que su papá pues se lo pasó a sus hijos, o sea, a ella y a sus hermanos, hermanas, a creer lo mismo. And Archangel Raziel has helped to clear those beliefs from those generations. Y Arcángel Raziel vino a ayudarle a limpiar todas esas creencias que no eran las correctas. And so now I know that I am enough. Entonces ahora sé que sí soy suficiente. And my daughters know that they are perfect. Y sus hijas ahora saben que ellas son perfectas y que son suficientes. So sometimes there are family beliefs that are passed down from generation to generation. You don't have to believe them. Dice que hay creencias que sin querer tal vez vamos recibiendo de generaciones pasadas que no nos ayudan a nada y que no tenemos necesariamente que seguirlas o creerlas. And Archangel Raziel in the yellow color helps to clear that. Y Arcángel Raziel con el color amarillo nos va a ayudar a limpiarlas. So let's just sit in this yellow color for a few minutes and see what you experience. Vamos a cerrar los ojos para invitar a Arcángel Raziel con el color amarillo para ver qué es lo que ustedes experimentan también. So I'm sitting under my yellow blanket, and everything I see is yellow. Dice que ella está viendo debajo de su cortina o cobijita que le puso encima Arcángel Raziel de color amarillo y que ella puede observar completamente todo amarillo. And I see children running up to me, smiling and laughing. Y que puede mirar niños sonriendo y corriendo hacia ella. Because they don't have all of those beliefs that we have carried with us. Porque ellos no tienen las creencias con las que nosotros hemos crecido y son inocentes. They are free to be themselves. Ellos son libres de ser ellos mismos. Monsi, can you feel the color yellow? Yes, and What's it coming in like? I see that he put on me like, I don't see it like a blanket. I see it like if it was like a robe because it's covering my head.
and my whole back is really big. They fully cover me. Mhm. Color yellow. I see that he's standing in front of me and I see him yellow with beautiful yellow eyes. I could clearly see his face. It's a beautiful face. When you were saying that you see the kids, I could visualize the kids too. Le digo a la doctora Ruth que yo veo que me puso como una, no sé si es un ropón o como una capa, pero me cubre desde la cabeza, me cubre completamente. Estoy mirando el color amarillo flashear en mis ojos, en mi cara. Y puedo ver a Arcángel Raziel frente a mí con unos ojos amarillos hermosos. Su cara es hermosa, pero me está sosteniendo esta como capa. Monse, I'd love to know what other people are experiencing with the color yellow, if they could put that in the chat. Si nos pueden decir ustedes qué están experimentando, si nos lo pueden escribir aquí en el chat con el color amarillo para saber qué es lo que ustedes ven, qué sienten. Give them a few minutes. While they're doing that, I would like to thank Archangel Azrael, Archangel Uriel, and Archangel Raziel for joining us today. En lo que ustedes escriben, nosotros estamos dando las gracias a Arcángel Azrael, Arcángel Uriel y Arcángel Gabriel, que estuvieron con nosotros y que nos enseñaron el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Veo que se atoran los comentarios de repente, se ponen despacio. Antes de que terminemos, para saber qué sintieron ustedes con el color amarillo. I'm asking them what did they experience, what they could see with the yellow color. Before we end the class, if they could let us know or if they have any questions. But for some reason, I see this is taking longer. It's kind of slow. That's all right. I'll just remind folks that next week we are going to be working with the color green. Okay, now I see. Okay. Is- We'll be working with the color green with Archangel Ariel. La próxima semana vamos a trabajar el color verde con Arcángel Ariel, And white with Archangel Michael. el blanco con Arcángel Miguel And purple with Divine Mother. y el morado, que es mi favorito, con nuestra hermosa madre. Is Betty saying that she saw a flying yellow heart? Sanel is saying that she could see the yellow color, but with the brown, she feel more peace and calm. She was calm. She couldn't really visualize the yellow color foliage. Okay. She's saying thank you and blessings. They're putting emojis saying thank you. Laura González is saying thank you and blessings. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Beautiful number, 11 people. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que comentarnos? They're sending us kisses, hugs, hearts. And- Yellow light. Well, we so appreciate everybody who's been here with us today. So thank you for being here. Muchas gracias, apreciamos su presencia y que nos hayan acompañado en una clase más. Les damos las gracias, la doctora Ruth y yo. Disculpen, me ando quedando un poquito ronca. I'm telling them that, I don't know, something's wrong with my throat today. He wants to close and open, close and open. Too many emotions. It could be that you are clearing your throat chakra. Nothing's wrong. It's all good. Dice la doctora Ruth que le digo que mi garganta se cierra, se abre. Dice que es porque estoy limpiando mi chakra garganta, que siempre todo es bueno. They're saying, Israel saying thank you, both of us, that we're beautiful. Thank you. Lupita Chavez is saying thank you.
a rain of blessings for both of us. San Mel is saying that blessings, that it was beautiful this life, that they really liked it. Oh, good. Norma Morales is saying that it was beautiful this life. That with the color yellow, she could feel that somebody was touching her head, some hands. And they're sending us kisses, hugs, and likes. And please share. Por favor, muchas gracias a todas por sus bellas palabras, sus corazoncitos. Si lo pueden compartir, por favor, compártanlo para que pueda llegar la información a más lugares, a más partes, y así nos puedan seguir viendo. And thank you, friends. And we will see you next Friday. And so much love to each and every one of you. Pues nos despedimos. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en esta mañanita hermosa. Nos vemos la semana que viene. Bye-bye. Bye.